So we were reading how if a person wants to worship some demigod to get some material result, Krishna knows that in the heart of that person. Мы читали о том, что если человек хочет поклоняться какому-либо полубогу ради каких-либо материальных благ, то Кришна знает об этом в сердце человека. Don't forget, Krishna is in everyone's heart as the super soul. Не забывайте, что Кришна пребывает в сердце каждого как сверхдуша. So when a person wants to worship a particular demigod to get a particular material result, Krishna makes his faith very steady. И если человек хочет поклоняться какому-либо полубогу, чтобы получить материальные результаты, то Кришна делает его веру очень твердой. And he can worship that demigod and get the result. И таким образом человек может поклоняться этому полубогу и получить результаты. Okay, so now text 22. Так, теперь 22 текст. Endowed with such a faith, he seeks favors of a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. Наделенное такой верой живое существо поклоняется тому или иному полубогу и достигает желаемого результата. Но в действительности все эти блага даю ему я один. See, what may appear to be true to us and what may really be true is sometimes the opposite. Понимаете, то, что он может нам показаться истиной, то, что на самом деле будет являться истиной, иногда являются противоположными друг другу. So the individual might think, oh, I have firm faith in worshiping Lord Shiva, and he worships Lord Shiva with great determination, and he gets his result. Человек может быть очень тверд в своей вере, в поклонении Господу Шиве. Я очень верю в это, и он очень настойчиво, решительно занимается служением ему и получает какой-то результат. His desire is fulfilled. So he thinks, I worshipped in this way, and Lord Shiva was pleased and gave me this result. И он получает, его желание удовлетворяется, и он с твердой верой, что я поклонялся Господу Шиве и получил этот результат. То есть я ему поклонялся, и он даровал мне это. But that's only the surface truth. Но это истина на поверхности. But behind all that, Krishna put Lord Shiva in that position. He gave him the powers to bestow these benedictions, and therefore, really it's done by Krishna. Но на самом деле, то есть за всем этим стоит Кришна. Он тот, кто ставит Господа Шиву в это положение, тот, кто дает ему способности, чтобы тот мог даровать определенные благословения, и на самом деле это все делает Кришна таким образом. So that's why Bhagavad Gita gives us the inside information. Вот почему Бхагавад-гита дает нам оригинальную информацию. Let's read again. Endowed with such a faith, he seeks favors of a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. Прочитаем текст еще раз. Наделенное такой верой живое существо поклоняется тому или иному полубогу и достигает желаемого результата. Но в действительности все эти блага даю ему я один. Purport. Комментарий. The demigods cannot award benediction to the devotees without the permission of the Supreme Lord. Полубоги не могут даровать своим преданным те или иные благословения без позволения Всевышнего. The living entity may forget that everything is the property of the Supreme Lord, but the demigods do not forget. Живое существо может забыть, что все сущее является собственностью Верховного Господа, но полубоги всегда помнят об этом. So this is another difference between the ordinary person and the demigods. И это еще одна разница между обыкновенным человеком и полубогами. We forget God owns everything. Мы забываем, что Бог всем владеет. The demigods don't forget that. А полубоги нет. They know whatever ability I have is simply given to me by the Lord. If it's His will, I can do it. If it's His will for me not to do it, I cannot.
Они знают, что какая бы у меня ни была способность, то мне даровал это Господь. Если будет Его воля, то я смогу это сделать. Если не будет на то Его воли, то я не смогу ничего сделать. So the worship of demigods and achievement of desired results are not due to the demigods, but to the Supreme Personality of Godhead by arrangement. Поэтому те, кто поклоняется полубогам, получают желаемые результаты в конечном счете не от них, а от Верховного Господа, который дает необходимые санкции. The less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to the demigods for some benefit. Живые существа, лишенные разума, не знают об этом и потому обращаются к полубогам в надежде получить от них те или иные блага. We often hear described about less intelligent people. Мы часто слышим о том, когда описываются люди, менее разумные люди, лишенные разума люди. They don't have the information, they don't know the truth. Это люди, которые не обладают информацией, они не знают истины. So it's obvious we can become intelligent by studying these truths from Bhagavad Gita. И очевидно, что мы можем стать разумными, изучая Бхагавад-гиту, изучая эту истину. So the less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to the demigods for some benefit. Живые существа, лишенные разума, не знают об этом и потому обращаются к полубогам в надежде получить от них те или иные блага. But the pure devotee, when in need of something, prays only to the Supreme Lord. Чистые же преданные в случае нужды всегда обращаются только к Верховному Господу. Asking for material benefit, however, is not a sign of a pure devotee. Однако такой преданный никогда не станет просить у Господа материальных благ. See, the pure devotees are not asking for or looking for material benefits. И понимаете, чистый преданный, он не просит, он не в поисках каких-либо материальных благ. A living entity goes to the demigods usually because he is mad to fulfill his lust. Обычное живое существо обращается к полубогам, одержимое желанием удовлетворить свое вожделение. This happens when something undue is desired by the living entity, and the Lord himself does not fulfill the desire. Это чаще всего происходит, когда живое существо вынашивает какие-то греховные желания, которые сам Господь никогда не станет выполнять. In the Chaitanya Charitamrita it is said that one who worships the Supreme Lord and at the same time desires material enjoyment is contradictory in his desires. В Чайтанье Чаритамрите сказано, что тот, кто поклоняется Верховному Господу и одновременно стремится к материальным удовольствиям, обладает противоречивыми желаниями. Devotional service to the Supreme Lord and the worship of a demigod cannot be on the same platform, because worship of a demigod is material, and devotional service to the Supreme Lord is completely spiritual. Преданное служение Верховному Господу и поклонение полубогам находятся на разных уровнях, так как поклонение полубогам является материальным занятием, а преданное служение Верховному Господу абсолютно духовной деятельностью. It is impossible to consider or for worship of demigods to be spiritual. Невозможно считать поклонение полубогам духовным, If we're asking for material results. если мы просим материальных результатов. But if one, not necessarily worships, but pays all respects to a demigod, seeing that demigod as a great servant of Krishna, well, that's spiritual. Но если человек не просит материальных благ, а просто выражает свое почтение, поклоняется какому-то полубогу, видя его как великую духовную личность, то это будет являться духовной деятельностью. Lord Chaitanya, especially when he was touring southern India, went to the different temples of Lord Shiva a lot, and also other demigods. Господь Чайтанья часто, особенно в Южной Индии, посещал храмы Господа Шивы, а также других полубогов. But he wasn't going to a Shiva temple to worship Lord Shiva for some material profit. Но он не ходил в храм Шивы, чтобы попросить его о каком-то материальном благе.
he was going to worship him or glorify him as a great devotee of Krishna. Он посещал этот храм, чтобы прославлять его, чтобы поклоняться ему как великому преданному Кришне. So one who didn't understand these things could look at Lord Chaitanya's activities, say, well, he worshiped demigods. Тот, кто не понимает этих вещей, может взглянуть на это, что на эту деятельность Господа Чайтаньи и сказать, что он поклонялся полубогам. So this is why we need to know these truths. If we don't have a spiritual master, if we just have the Vedas, we just read Chaitanya Charitamrita, see Lord Chaitanya going to Shiva temples and worshiping us, we'll think, yeah, he worshipped demigods, so I will too. Поэтому нам нужно понимать эту истину. Нам нужно, чтобы у нас был духовный учитель. Если мы будем просто читать эти священные писания, читание Чаритамриту, мы будем читать о том, как Господь Чайтанья посещал храм Господа Шивы, будем думать, что он поклонялся полубогам, и я тоже это буду делать. So it's very dangerous to think that we can understand all of this knowledge and have this intelligence independently. Поэтому это очень опасно думать, что мы сможем понять все это знание самостоятельно. For the living entity who desires to return to Godhead, material desires are impediments. Для живого существа, которое хочет вернуться к Богу, материальные желания, безусловно, являются препятствием. A pure devotee of the Lord is therefore not awarded the material benefits desired by the less intelligent living entities who prefer to worship demigods of the material world rather than engage in devotional service of the Supreme Lord. Поэтому чистый преданный Господа никогда не дает неразумным живым существам материальных благословений, и поэтому они предпочитают поклоняться полубогам, живущим в материальном мире, вместо того, чтобы заниматься преданным служением Верховной Личности Бога. And again, if we have a true spiritual master, if we start to go in some incorrect direction, he will correct us. Опять же, если у нас будет истинный духовный учитель, и если мы начнем двигаться в неправильном направлении, то он поправит нас. Bhaktivedanta Prabhupada and Krishna here in this text are enlightening us, directing us. Бхактивиданта Прабхупада и Кришна напрямую в этом тексте просвещают нас и направляют нас. And that's absolutely necessary to have that kind of guidance. So who knows what we'll think and do and think we're doing the right thing. Это абсолютно необходимо иметь это руководство. Иначе кто знает, что мы будем делать, если мы будем думать, что мы поступаем правильно, на самом деле нет. Okay, text 23. Так, текст 23. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees ultimately reach my supreme planet. Не слишком разумные люди поклоняются полубогам, получая при этом скудные и недолговечные плоды. Те, кто поклоняется полубогам, отправляются на их планеты, тогда как мои преданные в конце жизни достигают моей высшей обители. Again, the idea of small intelligence. И снова здесь присутствует эта идея менее разумных людей. Men of small intelligence worship the demigods. Не слишком разумные люди поклоняются полубогам. And what? Their fruits are limited and temporary. И что в итоге? Получая при этом скудные и недолговечные плоды. So the demigod gives them what they want, but it's limited and it's temporary. Полубог предоставляет, дает им все то, чего они хотят, но все это временно и скудное. So it means that person that did this or does this is not very smart. Поэтому человек, который занимается этим, на самом деле не очень умен. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods. Те, кто поклоняется полубогам, отправляются на их планеты.
Different demigods have their different planets. У разных полубогов разные планеты. And their devotees go to those planets. И их преданные отправляются на каждую из этих планет. And again, people worship a particular demigod to go to that planet. И опять же, люди поклоняются полубогам, чтобы отправиться на эти планеты. I mean, in our everyday life, we see the moon, we see the sun. Я имею в виду, что в нашей повседневной жизни мы видим Луну, видим Солнце. There is a demigod of the moon, there is a demigod of the sun. Есть полубог Луны и полубог на Солнце. These are real planets. These demigods are real people. Это реальные планеты, и эти полубоги реальные личности. So if we want to go to the moon, we worship Chandra, the moon god, and take birth on the moon. Если мы хотим отправиться на Луну, то мы поклоняемся полубогу Луны, Господу Чандре, и мы отправляемся на Луну. That's how you go to the moon. Принимаем там рождение. Таким образом, вы отправляетесь на Not Луну. in some spaceship. То есть вы там рождаетесь, вы не отправляетесь туда на каком-то космическом If you're from корабле. planet Earth, you got an Earth body. You have to have an Earth atmosphere. Понимаете, если вы находитесь на планете Земля, вы должны обладать человеческим телом, то есть с этой планеты. That atmosphere is not available on the moon. Данная атмосфера недоступна на Луне. So even if you manage to go to the moon, you don't really go to the moon. Поэтому даже если вы сможете каким-то образом отправиться на Луну, то вы не отправляетесь на You Луну. got to take the whole Earth atmosphere with you. Вам необходимо взять всю земную атмосферу вместе с собой. And, you know, it's a struggle just to stay there, etc., etc. И это очень сложно просто даже оставаться там, находиться там. But people are stupid. They don't know these things. Но люди глупые не знают об этом. You want to go to the moon? Worship Chandra. Take birth on the moon. You will actually be a resident of the moon. Хотите отправиться на Луну, поклоняйтесь Господу Чандре, примите рождение на Луне, чтобы стать настоящим жителем Луны. Not that that's recommended. That's not what is recommended at all. But that's the logistics of how it's done. Не то, что это рекомендовано, это вовсе не рекомендуется делать, но такова процедура, чтобы туда отправиться, чтобы это сработало. So anyway, those who worship the demigods go to the planets of the demigods. That's Krishna saying that. So it's not a question, maybe, maybe not. Так или иначе, те, кто поклоняется полубогам, отправляются на их планеты. И это говорит Кришна, не так, что здесь стоит вопрос, правда это или нет. But my devotees ultimately reach my supreme planet. Тогда как мои преданные в конце жизни достигают моей высшей обители. Purport. Комментарий. Some commentators on the Gita say that one who worships a demigod can reach the Supreme Lord. But here it is clearly stated that the worshippers of demigods go to the different planetary systems where various demigods are situated, such as a worshipper of the sun achieves the sun, or a worshipper of the demigod of the moon achieves the moon. Некоторые комментаторы Бхагавад-гиты утверждают, что, поклоняясь полубогам, человек может достичь Верховного Господа. Однако здесь ясно сказано, что те, кто поклоняется полубогам, отправляются на планеты этих полубогов. Поклоняющиеся Богу Солнца попадают на планету Солнца, а поклоняющиеся Богу Луны достигают Луны. Similarly, if anyone wants to worship a demigod like Indra, he can attain that particular god's planet. Подобно этому, тот, кто желает поклоняться какому-нибудь полубогу, такому как Индра, может впоследствии попасть на планету этого полубога. It is not that everyone, regardless of whatever demigod is worshipped, will reach the supreme personality of Godhead. Не следует думать, будто поклоняясь тому или иному полубогу, можно достичь верховной личности Бога. That is denied here, for it is clearly stated that the worship of demigods go to different planets in the material world. But the devotee of the Supreme Lord goes directly to the supreme planet of the personality of Godhead. Данный стих опровергает это утверждение, ибо здесь ясно сказано, что те, кто поклоняется полубогам, отправляются на соответствующие планеты материального мира.
а преданный Господа достигает высшей планеты, где пребывает личность Бога. You know, people that say you worship some demigod, ultimately you can reach the Supreme Lord, they're commenting on the Bhagavad Gita. Люди, которые говорят, что если вы будете поклоняться полубогу, то в конечном итоге вы достигнете верховной личности Бога. Но и эти люди, они комментируют Бхагавад-гиту And teaching the opposite of the truth. и учат противоположному истине. And that's why you can't say, oh, I read the Gita, I have the Gita. Which one? Oh, I don't know, someone here, someone... That's not the same. Поэтому вы можете сказать, что я изучаю Бхагавад-гиту, у меня есть Бхагавад-гита. Какая Бхагавад-гита? То есть не знаю, какая это Бхагавад-гита, но это не все это одно и то же. That's why we only study and only recommend reading, studying, accepting Bhagavad Gita as it is, this version by Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Вот почему мы изучаем и рекомендуем изучать и читать только Бхагавад-гиту, как она есть. Вот эту версию, написанную Шрилой Бхактивинода Свами Прабхупад. If you read this Bhagavad Gita with purports, with any type of sincerity, you become very enlightened. Если вы будете читать эту Бхагавад-гиту с ее комментариями, without sincerity? Without sincerity. With sincerity. С искренностью будете читать все это, тогда вы сможете стать очень просветленным. Here the point may be raised that if the demigods are different parts of the body of the Supreme Lord, then the same end should be achieved by worshiping them. Нам могут возразить, что если полубоги являются различными частями тела Верховного Господа, то те, кто поклоняется им, должны достичь той же самой цели, что и преданные Господа. However, worshippers of the demigods are less intelligent because they don't know what part of the body food must be supplied. Однако люди, поклоняющиеся полубогам, относятся к категории не слишком разумных, ибо не знают, куда следует отправлять пищу. Some of them are so foolish that they claim that there are many parts and many ways to supply food. Некоторые из них настолько глупы, что заявляют, будто пищу может принимать любая часть тела. This isn't very sanguine. Это не совсем здравая мысль. Can anyone supply food to the body through the ears or the eyes? Разве может человек принимать пищу ушами или глазами? They do not know that these demigods are different parts of the universal body of the Supreme Lord. And in their ignorance, they believe that each and every demigod is a separate God and a competitor of the Supreme God. Они не знают, что полубоги — это различные части тела Верховного Господа, и по невежеству своему думают, что каждый полубог является отдельным богом, соперничающим с Верховным Господом. They just create these philosophies. Они просто создают эти философии. Not true, but they want it to be like this. Неправда, но они хотят, чтобы это так было. And they pass it on to other people. И затем передают эту информацию другим людям. Not only are demigods parts of the Supreme Lord, but ordinary living entities are also. Не только полубоги, но и обыкновенные живые существа являются частями тела Верховного Господа. In the Srimad Bhagavatam it is stated that the Brahmanas are the head of the Supreme Lord, the Kshatriyas are the arms, etc., and that all serve different functions. В Шримад Бхагаватам сказано, что брахманы — это голова Верховного Господа, кшатрии — его руки, вайщи — живот, а шудры — ноги, и все они выполняют разные функции. Regardless of the situation, if one knows that both the demigods and himself are part and parcel of the Supreme Lord, his knowledge is perfect. Если человек, кем бы он ни был, знает, что и полубоги, и он сам является неотъемлемыми частицами Верховного Господа, обладает совершенным знанием. But if he does not understand this,
he achieved different planets where the demigods reside. Тот же, кто не знает об этом, отправляется на планету полубогов, в отличие от преданных, которые достигают иной цели. This is not the same destination the devotee reaches. Это не то же место, куда отправляются преданные. We found over many years that somebody will say, "Oh, well, you're saying the same thing that I say." В течение многих лет мы слышим от людей, что «О, вы говорите то же самое, что я говорю». But we're saying the opposite, but they can't hear that. Oh, well, that's the same thing I think. Но мы говорим совершенно противоположно, но они не слышат этого, и они думают, говорят, что «О, это то же самое, что я думаю». So they say, "Oh, you can you can worship any demigod. It doesn't matter. It's all the same. They're all God." И говорят, что неважно, можно поклоняться любому полубогу, что они все, это все одно и то же, все они Бог. You can worship Krishna, you can worship Shiva, you can worship Indra, it doesn't matter. Можешь поклоняться Кришне, Шиве, Индре, неважно. And many times on altars, people will have the different demigods and Krishna, and they're just like all on the equal level. It's just Krishna is just another one of them. И часто у людей, многих людей могут быть на алтаре различные полубоги вместе с Кришной, и нет никакой разницы, как они расставлены, то есть все это, неважно, кому поклоняться. Not only are demigods parts of the Supreme Lord, but ordinary living entities are also. In the Srimad Bhagavatam it is stated, and I read all that. Yeah, this is. The results achieved by the demigods' benedictions are perishable, because within this material world, the planets, the demigods, and their worshippers are all perishable. Плоды, которые приносят человеку благословение полубогов, недолговечны, ибо в материальном мире и планеты, и полубоги, и их преданные подвержены гибели. Therefore, it is clearly stated in this verse that all results achieved by worshiping demigods are perishable, and therefore such worship is performed by the less intelligent living entity. В данном стихе ясно сказано, что результаты, которых достигают те, кто поклоняется полубогам, являются приходящими, поэтому преданных полубогов относят к категории менее разумных людей. Because the pure devotee engaged in Krishna consciousness and devotional service of the Supreme Lord achieves eternal blissful existence that is full of knowledge, his achievements and those of the common worshipper of the demigods are different. Преданный Верховного Господа, обладающий сознанием Кришны и занимающийся преданным служением, обретает вечную исполненную блаженства и знания жизнь. Таким образом, результаты его деятельности отличаются от тех, которые получают те, кто поклоняется полубогам. The Supreme Lord is unlimited. His favor is unlimited. His mercy is unlimited. Therefore, the mercy of the Supreme Lord upon his pure devotees is unlimited. Верховный Господь беспределен, беспредельна его милость и благосклонность. Поэтому милость, которую Верховный Господь дарует своим чистым преданным, также является беспредельной. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prostaya Bhutale
Srimate Sita Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prostaya Bhutale Srimate Saraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prostая Bhutale Srimate Sita Svarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Sita Sarupananda Paramahamsa Namine Vora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasthayate Namo Sita Svarupananda Paramahamsa Namine Ganakarna Svarupaya Radha Krishna Prastayate Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prostaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pecharane Nevasesha Sunyavai Pachachari Satarane Namaste Saraswati Deva Gauravani Precharine Nirvisesha Shunyavadi Namo Vadanaya Krishna Prema Pritaya
Krishna, Krishna, Chaitanya Namine, Oratiche Namah. Namo Bhagavadaya. Krishna prema predayate. Krishna ya Krishna, Chaitanya Namine, Gauratiche Namah. Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hari Bol. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Nitai Gaur, Haribol, hey. Haribol, Nitai Gaur, Haribol. 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 Ranga Haribol, Ranga Haribol. Ranga Haribol, Ranga Haribol. Ranga Haribol, Ranga Haribol. Ranga Haribol, Ranga Haribol. Nityananda Haribol, Nityananda Haribol. Nityananda Haribol, Nityananda Haribol. Nityananda Haribol, Nityananda Haribol. Nityananda Haribol, Nityananda Haribol. Ranga, Ranga, Nityananda. Nityananda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurudev, Jaya Srila Prabhupada. Gurudev, Jai Srila Prabhupada.
Jai Srila Prabhupada. Gurudev, Gurudev, Jai Srila Prabhupada. Jaya Siddha Swarupananda Paramahamsa Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jaya Srila Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Gurudev. 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 Namaste Narasimhaya. Bhagavata Hridayane. Hiranyakashipu Paksha. Srilatam Janakodai. Dona Singha Bharata Visingha. Toy Toy Nitya Dona Singha. Kahina Singha Hridayana Singha. Singaram Saranam Papate. Tavakara Kamalavadeyaka. Abodakshriya. Pranitami Hiranyakashipu. Janogeka. Keshavadita Narayana. Jagadishade. Jaya Jagadisha Dev.